I want Python course එක දිගටම කරමු. දැන් මේ ඔක්කොම functions අරම ඇඩ් කරම මේ TensorFlow කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් දැනුම තිබීම අවශ්‍යයි. සාමාන්‍ය බොහොම ලේසි පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන එක තමයි අවශ්‍ය. ඒකින්ද දිගටම කරගෙන යමු. input function. අපි කියමු කම්පියුටර් එකට මේ වගේ දුන්නාම print enter your name මේක print කරලා ඊට පස්සේ මේ input එක කිව්වම මේ කම්පියුටර් එක බලන් ඉන්නවා until you put an input. So enter your name, then whatever the name you input will be printed. මෙතන A B C හරි මොකක් හරි උදාහරණයක් අපි බලමු. මේක run කරමු. copy කරලා අපි ගාමු collab වලට. Then program එක බලන් ඉන්නවා enter your name print කරලා ඊට පස්සේ name input කියලා දැන් program එක බලන් ඉන්නවා නම print කරනවා අපි කියමු A B C enter then print name හරි ඒ විදිහට print වෙනවා input function එක කරන්නේ ඒකයි මෙතන ඒක බොහොම ලේසි ඒ input function එක බොහොම වෙලාවදී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා example name input enter your name hello name plus the exclamation mark so hello me name gali it was exclamation mark again input numbers available numbers not input number 1 input number 1 first input take number 1 had it save then input take number 2 had it save it was a print number 1 plus number 1 right number 2 plus number 2 maybe there input උදාහරණයකට 4 and 5 input කරොත් 4 and 5 print වෙනවා ඊළඟට බලමු repetition hello කියන එක 7 පාරක් ගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් hello කියලා multiply by 7 එතකොට අපිට print වෙනවා hello 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 කියලා 7 පාරක් print වෙනවා ඊළඟට බලමු list lists are very important to TensorFlow. TensorFlow is the lists are very important. List tag can be odd numbers 1, 3, 5, 7, 9. Make example. List tag names of employees, age of employees, names of students, right? Grades of students, anything. Grades of students 45, 65, maybe there. Like මේක ඉන්ඩෙක්ස් ගන්න ඉන්ඩෙක්සින් කියන්නේ මේ නම්බර දීම මේ 0 1 2 3 4 first එකේ ඉන්ඩෙක්ස් එක 0 ඊළඟ 1 අන්තිම එකේ ඉන්ඩෙක්ස් එක මොකද්ද අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා -1 මේක -1 -2 -3 ඒ ආකාරය we can index list the same way we index strings වල index එක වගේම තමයි මේකේ index එක වැඩ කරන්නේ grades of students equal 45, 65, 87, 90, 52. 45 maybe there grades. Print grades of students 0, index 0. Index 0 is first ticker. Number 1 first ticker is 0. So 45. Grades of student and indexing. Print grades of student 2. Index number 2. 0, 1, 2, 87. Grade of student -1 can antimate -1 52 grade of student -3 antimate -1 -2 -3 87 print list එක මේක අවශ්‍යයි මේ සාමාන්‍ය බලමු තව example student ages 15 27 18 35 54 print student age index 0 is 15, 1 is 27, second 2 is 18, 3 is 35, 4 is 54. Maybe there print. -1 indicates the last item in a list. So I balmu print student ages -1 index 54, -2 35, -3 18, -4 27. -5 15 ඉතින් කරගෙන
තව example එකක් බලමු. Example. Student names Sam, Tom, Mike, Mino, Raju. Student name 0. First එක ඇවිල්ලා 0. Sam. 1 is Tom. -1 is the last one. Raju. ඊළඟට අපි බලමු dictionary එකක් කියන්නේ මොකක්ද? dictionary list වගේම තමයි සම්කිසි සුළු වෙනස්කම් තියෙනවා. අපි පුළුවන් මේ වගේ dictionary එකක් කියන්නේ information එක ගොනුවකට දාන්න. හරි. First name Sam, last name Smith, job name carpenter. Print. My first name is මේ විදිහටම type කරාම my first name is Sam කියලා එනවා. My last name is මේ employee information කියන dictionary එකේ තමයි මේ ඔක්කොම information තියෙන්නේ. හරි. ඒ විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන්. හරි. Python functions. අපි Python functions ඊළඟ කොටසෙන් කරමු. බොහොම ස්තුතියි සමහරවිට